rồi. Thế nên ngang số sang chỉ tam bi, nhang bốn đầu cảnh ra chỉ yên, đun tiền là tiền nó xẻ tiền là chỉ rẻ. All of the Buddha's 84,000 kinds of Dharma teaching are all summarized into the verse, the four-line verse that says, not doing any bad whatsoever, accomplishing a great deal of good, and taming one's own mind. That is the teaching of the Buddha. So, if we are thinking of practicing the Dharma and thinking, well, what is the Dharma, what is it like, then this four-line verse tells us. So, not to do any bad, to accomplish a great deal of good, to tame one's own mind, and that is the teaching of the Buddha. And so, what is meant by bad, what is meant by good, what is meant by the mind, and how do we tame the mind. But these four lines are like the essence of the Buddha's teaching. So to know what that is, it is all summarized in those four lines. Thì có thể nói là 84.000 pháp môn của Phật giáo dạy có thể tóm tắt trong 4 câu kệ. Thì 4 cái câu kệ này chắc ở đây nhiều đạo hữu cũng nghe rồi. Một tiếng Hán là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, thường thanh tịnh tâm, hay là câu thứ ba có thể trình bày khác chút, thì chư Phật giáo thì dịch ra tức là các việc ác đừng làm, các việc thiện thường theo làm, thường tự thanh tịnh điều phục tâm. Đó là lời dạy của Phật. Thì như vậy có thể nói là nếu mà mình nghĩ mình là cái người tu Phật Pháp, thì mình phải tìm hiểu Phật Pháp là gì, vân vân. Thì trong đó có thể nói 4 câu kệ này tóm tắt tất cả ý nghĩa của 84.000 pháp môn, Phật dạy cái gì. Thì như vậy, khi mà hiểu như vậy đó, thì mình nghe lại 4 câu kệ đó, mình cũng phải suy tư thêm thế nào là việc ác hay việc xấu, thế nào là việc thiện, việc tốt, tâm là cái gì, thanh tịnh tâm, tự điều phục tâm là cái gì. Thì mình phải tìm hiểu những cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại 4 câu kệ đó là tóm lược tất cả ý nghĩa của Phật Pháp. Sem delusion đã để sáng chế chỉ số chút sáng mà sem delusion sem delusion của chẳng phải ba. Thế thì ta sem delusion là gì sem? Thế được sem để khả năng là chúng ta mang vào chỉ hiện hiện ba. Đó thì sem tăng sem xong cái nam giác giác của chỉ. Đó sem để là chỉ tăng chỉ vậy nè, ghi sem, anh ấy tự bị sem. Thế rồi rồi ba. Nhung chân chỉ sem, chụp chân chỉ sem, bắt chắc chân chỉ sem, nhung bắt lại nhật, đó, nhung sao chân chỉ sem. Thế rồi đó sem cái gì mà ra mang bố gì, yêu đấy, đó số thằng mày bố gì, tăng là phạm ní, đó thì nhiệm vụ gom tăng, nhiệm vụ là tên ní, nhung gì mà chung rồi tăng, sao mà mấy gì, thế rồi đó mang ngọc sen à, thế rồi chu của chỉ là sang chỉ tam bát sen, thế là chỉ tác năng rồi. Thế nên đi ta rồi răng cái xem đó, dùng sự đưa ra na sang chỉ tam bát, rồi xem đó đưa mà thắp cái na sang chỉ tam bát mà đấy, thế sẽ hiểu rồi. Hiện đi ngang rồi ta, chu nhảm sự lên ba bố gì na, anh xem đưa ba bố gì rồi, xem đưa ba bố gì mai na, chu nhảm sự lên ba bố gì mà đấy, ta thế lý lao gì nè. So, you have to tame the mind. That is all of the teachings of the Dharma, is to do with taming the mind. And yesterday, Rinpoche talked about the mind. That there's the description of the mind and the mental events occur in the mind. And so generally there are these many different ways of
classifying the mind. There's the good mind, bad mind, the afflicted mind, the obscured mind, the mind that has negative tendencies and so on. Many different kinds of states of mind, and that are described. And so one gets to understand or know the mind, the different states of the mind, and we also apply remedies to the mind so that we can diminish and eliminate the afflictions in the mind. And so the Buddha's teaching are these actually instructions, practical instructions for how to diminish and eliminate these afflictions. So the teaching of the Buddha is a teaching on how to tame the mind. And if a teaching is not teaching how to tame the mind, then it's not a teaching of the Buddha. And so if one is a Dharma practitioner, what one is doing is taming one's own mind. And if one isn't taming one's own mind, then one isn't practicing the Dharma, one isn't practicing Buddhism. Thì như cái câu kệ đó mình nói có nhắc đến điều phục tu sửa tâm đó, thì chúng ta hiểu điều phục và tu sửa tâm là cái gì. Thì Phật giáo chứng yếu dạy tất cả những gì mà Phật dạy cũng là gì? Là để điều phục, để có thể tu sửa tâm mình. Đó, thì hôm qua thầy cũng dạy về và giải thích tâm là gì, và tâm thức là gì, và những cái trạng thái của tâm, các trạng thái tốt, xấu, phiền não, vọng tưởng và nhiều cái tâm trạng khác nhau, vân vân. Thì vậy đó, điều quan trọng là chúng ta phải biết nhận ra những cái trạng thái của tâm, những cái tâm trạng của mình ở trong cái trạng thái nào, và nhận ra như vậy mình mới có thể điều phục nó được. Thì điều phục bằng cách như là giảm bớt những cái phiền não, vọng tưởng, vân vân. Thì vậy đó, Phật giáo đó, góp lại cũng là chỉ dạy cách điều phục tu sửa tâm mà thôi, làm sao cho nó giảm phiền não vọng tưởng đi. Còn nếu mà cái pháp môn nào mà chúng ta theo học mà không có dạy về tu sửa tâm hay là điều phục tâm, thì cái đó không phải là pháp môn của Phật giáo. Vì vậy đó là nếu chúng ta là người tu mà chúng ta không có tu sửa tâm tánh, không điều phục tâm mình được, thì vậy là chúng ta không phải là người tu Phật Pháp. Yang sem dartang de sem mandarna nipa gandaji, nopa gandaji yo, zu changma ya goshi, sem dawa yana panyon, yondan gandayo. Thì cái ta rimpa de yang ta goji, siwa yana pangwang, cái này là njuk par mupa am njuk par toa ji yung karo. Đó, sem darwi panyon dang sem mandarwi nipa ro kanyang ma siwa yana, etni sem darwa lila toa ro kanyang ji ka marwa. 어제 인디데 방보 로장 부삼 야고 제생은 넘바 유샤바나 투바당 삼바 야고 제네 아니 부삼 그 시랍 종용나 되니 곰비신 발라죽 어떤데 제야 돼 아주 넘바다 추냠스 랭당치그레. So one needs to know in terms of the process of taming the mind, that what fault or harm there comes from not taming one's own mind, and what good qualities and what benefits come from taming the mind. So if we learn these, if we know this, then we will be motivated to engage in practicing and in avoiding what we should avoid and accomplishing what we should accomplish. But if one doesn't know about these, the harm that comes from not taming the mind and the benefits that come from taming the mind, then we will not be motivated to engage in that practice. So first it's important to hear this teaching and to contemplate them. And through listening to the teachings and thinking about them, then one gains a wisdom and understanding that comes from hearing and contemplating. And with that knowledge, then one engages in meditation. So that is like the way of practice, the stages of practicing in the Dharma. Thì như
vậy là cái người tu đó thực sự mà muốn tu sửa tâm hay là tu tâm đó, chúng ta phải biết cái diễn trình tu tâm như thế nào. Thì trước hết đó là chúng ta phải quán xét hay là suy tư về cái hại của cái việc mà không có tu sửa, không điều phục được cái tâm của mình, và cái lợi của cái việc mà tu tâm hay là cái việc mà điều phục được tâm mình. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ cái lợi và cái hại như vậy đó, thì chúng ta mới có thể nói là phát tâm hay là hứng thú trong cái việc tu tâm. Và khi mà mình hứng thú trong cái việc mà tu tâm đó, thì mới có thể đạt được kết quả, mình mới có thể thành tựu được cái gì đó, mới có thể thành công. Thì nói tóm lại đó là mình phải hiểu rõ cái hại và cái lợi của việc tu sửa tâm. Còn nếu không đó thì chúng ta không hiểu thì làm sao chúng ta tu, mà chúng ta cũng chẳng có phát tâm tu nữa. Thì như vậy trong cái diễn trình tu vân vân thì nó có thể tóm lại qua 3 cái giai đoạn: văn, tư, tu. Văn là chúng ta học pháp, tìm hiểu giáo lý, nghe học pháp vân vân. Rồi tư là chúng ta suy tư, tư duy cho nó thấu đáo. Rồi tu là chúng ta thực hành vân vân. Thì như vậy đó là muốn tu sửa tâm vậy chúng ta phải qua 3 cái diễn trình văn, tư, tu. Rồi khi chúng ta tư duy, chúng ta bắt đầu tức là vấn đề tu hành, chúng ta mới từ từ phát triển trí tuệ, rồi chúng ta mới giảm thiểu những cái phiền não vọng tưởng vân vân. Có những cái phương pháp để chúng ta thiền quán, tư duy để chúng ta có thể tu sửa tâm mình. Như vậy cái diễn trình tu đại khái như vậy nó mới có thể đưa chúng ta đến thành công. Mua giờ tới ta ngã chỗ mẹ tận rùa xem xin sơ rằng xây là nhớ mùi ông là nhớ mùi tốt sức là tên này tăng nhà nó ngã chỗ ta nhớ mùi ông là tên này chưa rồi ngã đang chỗ ta chưa ni bản dịch ba gia tăng thế nhớ mùi ông là tên này trong cái hoạt động thế này ngã đang số là rằng trong giảm ba chỉ có mà rồi ngàn du chiêu an ra chỉ lên cái yên, samya cái ngang chăn rồi yang yêu mà đấy, nô ba yang yêu mà đấy. Thế nên ngàn lột xuất đến ra chỉ là này cái yên dễ ăn đâu cơ, ngang chăn thì mất đua, ngang thì yêu mà đấy. Thế nên ngàn dịch tu ngàn tất chiêu tu xuất để lại yang, đến ra chỉ nhìn chơi cái yên dễ cơ. ngàn du là đêm xa cái ngang đâu yêu mà rồi, chắc chắn nhiều mua cái cần ra chỉ nhìn, điện rồi yêu là đến ra chỉ nhìn rồi chỉ đấy. Thế nên đi tới, ta ngàn zo xem chín sự đồng sự hiện là, rất nhiều mong là tên này, đi cái vậy. Và thế nên đi ngàn zo xem cái năng là, nhiều mong rực ta sẽ ra mang bớt nhiều rồi.